I like Chennai beaches, art clubs, music places, and especially people. You happen to meet a lot of interesting people here. Chennai liberated me from being selfish, from not being loved, and not being lovable also. who are living away from society. That is why people feel otherwise. Like they sound, they frighten other people. That is why they run away from the transgender people. The clap is frightening for people. Yes. Because it is a defensive system. Every community has its modes of behavior and its subculture, just as many other so-called cultures, normative cultures, have their own rituals, and we don't respond with fear to those kind of rituals. Why should we respond with fear to something as innocuous and as joyous as a clap, for God's sake? Why would Arvanis be very compassionate and polite and respectful to us when for decades and centuries the mainstream human society has treated them so badly? And then we give this reason as to, oh, they are aggressive on the roads when we see them, in the trains when they come. But it's like a chicken and egg thing, right? This, and that one, all three were presented by the American consulate. These two were my interviews that appeared in the Hindu in Coimbatore edition. So this is our first award for Sahodari as the best social service organization we received last month. So I and my team received this. So they were very happy to hold this. And this is me in the Chennai Rainbow Parade. This was a casual photograph that appeared in Hindu. And this is a memento I received from the Tata Institute of Social Sciences when I went there as a speaker for a media seminar. These were like college where I went as speaker or a panelist in some of these. And behind this is all my friends and family in the TG community. And this is us, one of the pictures, Adayalam street play on the beach. This one. எனக்கு வந்து கல்கி ரொம்ப மிக நெருங்கிய தோழி. ஆஸ் அ ஃப்ரெண்டாக இல்லாமல், எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டாக இல்லாமல் ஒரு நல்ல கைட் பண்ணுவாங்க. நிறைய விஷயம் கைட் பண்ணுவாங்க. டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கனாலே அப்படியே பயங்கரமாக பிரச்சனைகள், பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் அவங்க இருக்கும், எதுவும் பண்ண முடியாது. ஆனால் அது டோட்டலாக வந்து வேற ஒரு சைடில் இருப்பாங்க. யார்? கல்கி. An average heterosexual man, his genetic sex is male, 44XY. His anatomical sex is male. His gender orientation is male. His sexual orientation is heterosexual. A gay man's genetic sex is male. His anatomic sex is male. His gender orientation is male. His sexual orientation is homosexual. Many gay men identify with the female role and may carry out a lot of activities seemingly feminine, but they do not have gender dysphoria and therefore gender identity problem. Whereas in transsexualism, if a transsexual is born a man, their genetic sex and their anatomical sex is male. Their gender orientation is female.
their sexual orientation, in case they want to become a female and be in a sexual relationship with a male, is heterosexual. And gender roles tend to be female in nature. சொல்லுங்க ஐயா. உனக்கு பெற்றவங்க இருக்காங்களா? எந்த ஊரு? I was born in a small town which is among the Western Ghats Mountains in Coimbatore district of Tamil Nadu. My town is called as Pollachi. My schooling I did it in an English medium, but initially for 2-3 years I studied in a public school in Kodaikanal. I realized about my sexuality even when I was 7 or 8, about my gender. It really became a problem for me when I was attaining my puberty stage, no? And then at that age you begin to have your body changes. Until then I am a child, and I enjoyed childhood like any other child did. Now, why does this take place? There are many theories, but when sexual differentiation and gender differentiation takes place when a fetus is growing, it's a problem that occurs during neurodevelopment in those critical areas of the brain that are responsible for the way that gender and gender orientation is structured and therefore conditioned. Growing up as a gay person at a very young age, I was wondering where I was going, who I was, very confused. There has to be a center support system for kids growing up, so that when they have a certain issue that they want to deal with and they want someone they can talk to, it has to be somebody from the community. The first space or environment that this child is growing up is the immediate family, and that support has to be there. If that support is not there, what you see is, especially with the transgender community, they all leave the family. As I grew up, I became a very effeminate and a very feminine person. And finally I told my parents, I don't want to be like this. I wanted to change my sex. I wanted to turn, and I wanted to be a woman. Initially they did not accept it at all, but as the years went on, I actually educated them about my personality, and they gradually accepted me. One of the reasons why many people who are transgendered in some ways run away from the oppressive confines of their family is because their attempts to come out with their family tentatively and partially have met with very strong resistance, and therefore they leave the confines and the folds of the family and seek their support and solace elsewhere. When it comes to this community, they have hardly anybody to talk about these things. Many transgendered people will tell you that when they saw another transgendered person, suddenly it clicked. Suddenly it came to them that this is what I'm struggling with. So they immediately try to make a connection with that person. And then there's the struggle of how am I going to be who I am? Do I want to be like this person, be on the streets? Do I continue to be at home? Where is this balance that comes? I studied in a boys' high school, and it was difficult there. So I used to bunk classes, and I used to go to places where there'll be nobody. On one travel, I met my guru. I think I met her when I was 13 years old. She was uneducated, but she was a lovely person. She also was suffering because of the discrimination, not only by her family, but also generally by the society, and she was a very poor person also. So that bonding, which started at the age when I was 13, is still there. போராளிகள் நான் 14 வயசில் இது மாதிரி தெரினாங்க. எனக்கு பெண்ணோட மனப்பான்மை வர, பெண்ணோட இப்படி தான் இருக்கணும், ஆண் இல்லை, நம்ம ஒரு பெண் மனது கொண்ட பெண்
ஆண் மனதில் சிறை கொண்ட ஒரு பெண் அப்படின்னு நான் ரொம்ப உணர்ந்தேன். உணர்ந்தோடனே 14 வயசில் வீட்டில் இருக்கிறவங்க அப்பா அம்மாலாம் எனக்கு ஒதுக்க ஆரம்பித்தாங்க. அதுவே ஃபஸ்ட்டு ஒரு கொடுமை தான். அப்பா அம்மா ஒதுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல் வீட்டில் விட்டு ஓடி வந்துட்டேன். ஃபஸ்ட்டு எனக்கு செக்ஸ் டார்ச்சர்னால ரோட்டில் எங்கள் பேரண்ட்ஸ் என்னை அவாய்ட் பண்ணி வெளியே தொட்டுனாங்க. அப்புறம் செக்ஸ் டார்ச்சர் பண்ணி ஒருத்தன் ரொம்ப செக்ஸ் டார்ச்சர் பண்ணி ரொம்ப ப்ளட்லாம் ஆகி ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட்டு 3 நாள் நான் சாப்பிடாமே இருந்தேன். அப்புறம் திருநாங்க இங்கே ஒருத்தவங்களை சந்தித்தோன்னே அவங்க எனக்கு எடுத்தோன்னே வாமா இப்படி அன்பாக பேசணும் நல்லா பார்த்தாங்க. அவங்க மூலிமா இருந்தேன். அவங்க கூட இன்னொரு திருநாங்க வந்து பம்பாயில் என்னை இப்போ அனுப்பிச்சணும். அங்கேயும் ரொம்ப கொடுமைப்பட்டேன். அங்கேருந்து இங்கே வந்தோடனையும் சாரிலாம் கட்டின்னு வீட்டுக்கு போனோன்னு வீட்டில் இருக்கிறவங்க சரி அடித்து என்னை ரொம்ப துன்புறுத்துனாங்க. என் அண்ணன் தம்பி எல்லாம் என்னை அடித்து உதச்சிட்டாங்க. எங்கள் அப்பா என்னை வீட்டை விட்டு விரட்டிட்டாரு. எங்கள் அம்மா என்ன மறந்துட்டாங்க. அப்பா அனாத உன்னை அடித்தாலும் கேட்கறதுக்கு ஆளே இல்லை. இப்போ கல்கி பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து வீட்டில் சப்போர்ட்டுக்கான படித்தாங்க, நல்லா படித்தாங்க. அவங்க மறைச்சி இருந்துங்கிறது நிறைய படித்தாங்க. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நம்ம படிச்சுட்டா நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்படின்னும் போது அப்புறம் அந்த வீட்டில் புரிய வச்சாங்க, எல்லாம் ஓகே. பட் சில பேருக்கு அப்படி நடக்காது. அவங்க போகும்போது எங்கே போகுதுன்னு தெரியாமல் வந்து அப்போ அவங்கள அரவணைக்கிறவங்க யாருன்னா அவங்க மூத்த அரவாணிகள். அவங்கள வந்து பொண்ணாக ஏற்றுக்கிறாங்க, பொண்ணாக மடி கட்டிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க அம்மாவாக வந்து பாவிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க, அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க பொண்ணாக இருந்தவங்களாம் அக்காங்களாக மாறுவாங்க. அப்புறம் இவங்களுக்கு, அதாவது இவங்க யார் தத்து எடுத்திருக்காங்களோ அவங்களுடைய அம்மா இவங்களுக்கு வந்து நாணியாக ஆவாங்க. இப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குள்ளேயும் வந்து அம்மா அக்கா பாட்டி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குடும்பமே இருக்குது. இவங்க வந்து எங்கள் அம்மா பெற்றவங்கள மாதிரி சொல்லலாம், பெக்காத மாதிரி சொல்லலாம், எல்லாமே இவங்க தான். இவங்களுக்கு அடுத்தது இது வந்து இவங்க அவங்க பொண்ணு, ஐ மீன் நான் வர்ஷா. எனக்கு அடுத்தது இவங்க என் பொண்ணு. எப்படி சொல்ல, தலைமுறைன்னு சொல்கிறாங்களே. மவுண்ட் ரோட்டில் வசூல் போவாங்க. வந்து இவங்களை பார்த்தேன் இவங்க புரிஞ்சுக்கினேன். இவங்க நடவடிக்கைலாம் பார்த்து இவங்க நம்மள மாதிரி ஆள் தான் பார்த்து புரிஞ்சுக்கினேன். கூப்பிட்டு பேசினேன். இவங்களே தைரியமாக வந்து பேசினாங்க. இது மாதிரி என் பேருமா அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணேன், வீட்டுக்கு வாமான்னு சொல்லி சொன்னேன். ஆனால் வீட்டில் ரொம்ப தொல்லை கொடுத்தாங்க. எனக்கு தொல்லையை தாங்க முடியாமல் தான் நான் இப்போ வெளியில் வந்து இவங்க கூட இருக்கிறேன். இல்லை, என் அம்மா பெற்றவங்க மாதிரி என்ன பார்த்துக்கிறாங்க. நான் இப்போ இருக்கிறேன், இவங்களும் பெற்ற மாதிரி பார்க்குறேன். இது மாதிரி வந்து சில வீட்டில் கிடையாது. ரொம்ப அடிமைத்தனம், சம்பாரிச்சதை கொண்டு போய் அப்படியே கொடுக்கணும். எல்லா குரூப்புக்குள்ளேயும் எல்லா கம்யூனிட்டிக்குள்ளேயும் வந்து அந்த பிரச்சனைகள் இருக்குது. தன்னோட ஒருத்தங்க வளர்கிறாங்கன்னும் போது வந்து அவங்க பார்க்குற பார்வைகள், அவங்களோட அந்த அரசியல் வந்து அவங்க மேலே தெரிவிப்பாங்க. ஆனால் இங்கே வந்து கல்கிக்கு அது மிக குறைவு. பட் கல்கி வந்து தன்னுடைய மூத்த சக அரவாணிகளுக்கு மரியாதை கொடுப்பாங்க. தான் நடத்துகிற ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டுக்கும் அவங்க எல்லாரையும் வந்து இவங்க கூப்பிடுறாங்க. இந்த மாதிரி நாங்கள் எல்லாமே எங்களுக்கு அம்மா மாதிரி தான், எங்களுக்கு பெரியவங்க எல்லாமே அம்மா மாதிரி தான். ஆனால் ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து அது ஒரு மாதிரியான பார்ப்பாங்க. நீ பேத்தி, நீ வந்து எனக்கு அது மாதிரி, அதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயம். எல்லாமே அரவாணி, எல்லாருமே ஃப்ரெண்டு அப்படி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன், அவ்வளோதான். இவங்க படிக்கலை, இவங்க படிச்சிருக்காங்க. இவங்க படிக்கலைனாலும் வந்து உள்ளத்தில் வந்து எல்லாமே இருக்குது, பாசம் விஷயம் எல்லாமே இருக்குது. இருந்தாலும் எப்படி சொல்கிறது, ரொம்ப லோக்கல் மாதிரி நடந்துக்குவாங்க. அதை பற்றி நம்ம வந்து பெருசாக எடுத்துக்கூடாது. எங்களுக்குன்னு சந்தோஷம்னு பார்த்தாக்கா இந்தமாரி நாங்கள் திருநங்கைக்குள்ளே ஒன்றா ஒத்துமையாக எங்கே இருக்கிறோமோ அப்போ தான் எங்களுக்கு சந்தோஷமே. வீட்டில் வந்தால் வீட்டில் இருக்கிறவங்க பிரச்சனை பண்ணுறது, அப்புறம் ஃப்ரெண்டுங்க பிரச்சனை பண்ணுறது, ரோட்டில் கிண்டல் பண்ணுறது, கொள்வது எல்லாமே எங்களுக்கு பிரச்சனை தான். எதுதான் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்குது. ஸ்கூலில் வந்து ஐடி படிக்கும்போது வந்து படிக்க முடியாது போயிடுவோம். பசங்க கேலி கிண்டல் தாங்க முடியாது, வாத்தியார் கிண்டல் தாங்க முடியாதுன்னு சொன்னனால ரொம்ப நடிக்க ஆரம்பிச்சு. இருந்தாலும் ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படியா இருந்தாலும் தெரிஞ்சிடும். வாத்தியார் இது வந்து எனக்கு நடந்த ஒரு விஷயம். நீ கிளாஸுக்கு வரலன்னா கூட பரவாயில்ல, எக்ஸாமுக்கு வரலன்னா கூட பரவாயில்ல, நீ ப்ராக்டிக்கல் பண்ணுறியோ இல்லையோ, ஐடியில் ப்ராக்டிக்கல் மெயின், ப்ராக்டிக்கல் பண்ணுறியோ இல்லை, எனக்கு அதெல்லாம் கூட தேவையில்லாத விஷயம். நீக்கு வந்து எனக்கு வந்தாகணும். கிளாஸ் சாட்டர்டே சண்டே நீ வந்து எனக்கு வந்து ஒத்துழைக்கணும், அப்போ தான் உனக்கு வந்து மார்க்குன்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லாத ப்ராப்ளம். அது பயந்து நான் போய் எனக்கு முன்னாடி கிளாஸில் இருக்கிற பசங்க வந்து டார்ச்சர் பண்ணி நிறைய பிரச்சனைங்க இருக்குது. அந்த பிரச்சனைலாம் இருக்கக்கூடாது. எவ்வளோ தான் தெரிஞ்சாலும் சரி, ஃபேமிலி அது விட்டாலும் அந்த படிக்கிற இடத்துல வந்து ப்ராப்ளம் வரக்கூடாது, அதுதான். And the abuse scars them so much that they feel that, there is no other purpose for living, and they drop out of school or college. And then what happens is, then the survival skills are very limited. What do they have? Nothing. So they join existing hijras and they live with them, and then resort to the only profession that they know, either sex work or begging. The transgender community is mainly found in sex work and begging, right? You don't see hijras or shopkeepers, you don't see hijras who are necessarily selling vegetables in the street. You don't see them doing a range of other occupations.
the issue of empowerment is a deeper one. Sure, the government might think that we want to see less people involved in sex work, and I think the idea is to give people more choices. Start by providing basic socio-economic safeguards to members of the transgender community, including health, including education, including alternative employments. இவங்கெல்லாம் இப்படி தான், இவங்கெல்லாம் பெகர்ஸ், செக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் தான். இவங்களுக்கும் திறமை இருக்குது, அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஒரு சில நேரத்தில் திறமை நாங்கள் வெளிப்படுத்தினா கூட வந்து அதுக்கேற்ற ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் யாருமே கொடுக்குறதும் கிடையாது. Being myself a transgender, I have faced a lot of discrimination. That has always been there in my heart, and that led to the formation of Sahodari. We were one of the organizers for the Pride Parade as well. And we led the transgender community in the parade also. So this was the first LGBT parade that happened in Chennai. The parade is one opportunity to show our courage and that we are here. We are queer and we are here. இந்த 377 கேஸ்க்கு அப்புறம் பொதுவாக வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு விதமான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கண்டிப்பாக கிடச்சிருக்கு எல்லாருக்கும். See, Section 377 of the Indian Penal Code was enacted by the British in 1860. What it criminalizes is what it calls carnal intercourse against the order of nature, which means basically all forms of sexual intercourse which are outside the sphere of penal vaginal intercourse in very technical terms. Though it specifies acts, it really is about targeting certain identities, and it targets the lesbian, gay, bisexual and transgender identities. This, of course, has been struck down by the Delhi High Court as on date. But if you're going to strictly apply it, see, it could be only in the state of Delhi and not elsewhere. To my knowledge, there has been no registration of cases under 377, especially against transgenders. You know that the law is there. You know that an FIR might not necessarily be filed, but you also know the law is being used as a tool to blackmail, harass, extort. So it doesn't necessarily leave a legal trace, but it's there. What we'll have to really see is that this section per se is against individual liberties, individual freedoms, individual choice, and informed consent. Today, definitely it is not essential at all. Fortunately, the Tamil Nadu government has also come out with a small board for addressing the issues of the transgenders. It's definitely not enough, more should be done. I just adore Kalki. There is, I'll be honest, there is an instant kind of a liking for a person that you have, which you cannot explain. Sometimes you just like somebody. And the innovative things that she does, for instance, the website that she started, the matrimonial website that she started, and she started a jewelry making project with her friends, with our Arvani friends. And I think that's quite brilliant. I like the things that she tries, and they all work. She's completed a master's now. She's running her own organization and she's working for the transgender rights. Now all this is possible because her family has also supported her. When I told my parent, my mother and my sisters that I am a trans woman and I feel very different from my body, they took me to an MBBS doctor first, and he prescribed me male hormones. And I didn't want to take them at all. I was asked to take it, and I took it, and I felt like committing suicide. Now, looking at the medical fraternity and looking in medical establishments, what we're seeing now, alarmingly, is that a lot of people come forward, especially from medical establishments, supposedly being able to come and help parents and family members change the orientation of the child. And then my parents took me to a psychiatrist. So that person was actually assessing me, talking to me for almost a month, so many sessions. And he couldn't do anything because it was not an illness. They go to the extent of giving shock treatment also. It's called aversion therapy, and children are made to look at erotic images of the same sex and given electric shock. So the body is conditioned to not get aroused by those erotic images. And
assume that that helps change the child. It doesn't work. Because sexual orientation is an enduring trait which is which is a constitutional given. We are born with that proclivity of being either heterosexual, homosexual, transgendered, or bisexual. The fact that it is included in classificatory systems is for true transsexualism to be established in order to advocate for those who have the resources to go the whole way, which ultimately culminates in a sex reassignment surgery. Many people cannot afford the surgery. And, which means that when Arvanis have gone to quacks, they've just gone because they want the surgery, and the quacks also take the money and do the surgery. There's no health profiling, but those are the only options, like we have to look at those as well, because it's only now that the state has started providing sex reassignment surgery. That too, the Tamil Nadu state has been the first to do it, and they do it at the general hospital. Earlier, those who had money went to Bombay or Delhi, and they spent nearly 60,000 to 1 lakh of money to have their surgeries done. But now, because the Tamil Nadu government has come forward to do them free surgery, this is being done in government hospitals. But otherwise, as per law, no one's organ should be taken away or converted like that. But what the Indian Penal Code also provides for is an exception. Right? An exception is done if an action is done in good faith by a medical professional. So in that sense, for example, if you assuming you do a sex reassignment surgery and your consent forms from the person consents to this particular act, right? And you're doing the operation in good faith for medical purposes, which are well documented, then it's not an offense. It follows a certain protocol. Only after these processes are completed, after a 2-year period when hormones, real-time, intensive assessment, reassessments, that a recommendation for sex reassignment surgery is given. I got a hormone regimen from Thailand, doctors in Thailand. So they prescribed me hormones. Of course, it's very illegal to use hormones before the age of 18. But then I had no other choice. There were no specialists in our Indian system, in the Indian medical system, who would help a transgender child. So we have something like Harry Benjamin standard of care. So that is also the procedure that is being followed in India now, especially in Tamil Nadu also. So for the external genitalia to be female, first we remove the scrotum. So scrotal skin is split apart, and then we remove the testicles, and then that is orchidectomy is done. Then we use the skin of the scrotum to form the vaginal, the vulva and the vaginal wall. Penis actually is made into a clitoris, and the urethra is made as a urethral opening just beneath the clitoris. So these are the procedures we do, and a vaginal cavity is created in between the rectum and the penile shaft. I did my first sex change surgery in Coimbatore, and I did my second complete corrective surgery in Chennai. I was working in a company called 365 Media, and I wrote a mail to them that I need 40 days leave because I'm a transgender person. I wanted to have a sex change surgery. I need 40 days leave. And especially I wrote to them that when I come back, I wanted to use the ladies' toilet. Alki as a patient was really nice. She was friendly, and whatever, even during the post-operative, after surgery, she was so calm, and she was bearing the pain so much. I didn't actually inform my parents about the operation at all. I didn't want to because I know they wouldn't accept it, and I had no support from anybody. So I had a call from Auroville, from my friends, and they embraced me. They are reviving
ancient musical instruments, not only from India but also from other parts of the world, other cultures, reviving it, reproducing it and selling it. When I came here initially, I used my computer skills, software skills, and I designed a website for them and I was maintaining that. Besides that, I was also teaching English for the poor village people here, especially women, and I was teaching Tamil to the Westerners who are living here. And I was also into theatre. And I was also a part of the Auroville Theatre Group, and I acted in Hamlet in a double role. And Karthik is like a brother to me. The most interactive person. I used to call him very often. He was the one I used to call him very often. He also used to call me very often. We were so good friends. He is still like a younger brother to me, always. It's not easy to be a transgender in any kind of society. So even if it would be in the West, it would be probably the same, or even worse. You know? So she had to go through a lot of pain and struggle. Auroville was a different thing for me. It's spiritually healing, but at the same time, I was caught up in different tangles. It's not easy for, especially for foreigners, to live openly here. Auroville should be a place of freedom and liberty and development. But through that that like international context, like foreign or somehow alien cultures coming here, only the local people in the village even become more conservative than the rest of Tamil Nadu. You know, because they have more the antagonists sitting in front of them somehow, and all these conflicts and this tension, so they're not moving faster than the other parts. In India, the whole transgender community is way stronger, and the whole issue is way more discussed. There's some cultural heritage about that, so in the West you don't have that. We find religious references to transsexuality, transgendering. We find Mohini, we find Ardhanarishwara as a form and all. So that in some senses religions have less of a problem accepting transgender people, particularly transgender women, than accepting lesbian, gay, bisexual people. இந்த சாமி வந்து மாத்தாண்டுவாங்க. இதுமாரி எங்கள்மாரி அரவணை எங்களுக்கு அந்த சாமி தான். இந்தமாரி ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு போகிறதுக்கு மாரி இந்த சாமிக்கிட்ட வந்து வேண்டிக்கின்னு தேங்காய் உடச்சிட்டு அந்த தேங்காய் வந்து கரெக்டாக வந்துச்சுன்னா நாங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ண போவோம். இந்த அம்மாவுடைய ஸ்தலம் வந்து குஜராத்தில் இருக்குது. எங்களுக்கு எதுனா ஒரு உடம்பு சரினாலும் எங்களுக்கு யூரின் எதனா வரலனாலும் கொண்டாலும் இந்த சாமி கிட்ட வேண்டிக்கினாக்கா எங்களுக்கு எல்லாமே நல்லாயிடும். கடவுள் கதையில் சொல்லப்போனால் விஷ்ணுவோட 9வது அவதாரம் கல்கின்னு சொல்லலாம். எங்களுக்கு கல்கினா சகோதரி டீமில் வந்து திருநங்கைகள் கூட ஒரு போராடக்கூடிய ஒரு தகுதி வாய்ந்த ஒரு திருநங்கைன்னு சொல்லலாம். கல்கி மேடம் வந்து எங்களுக்கு ஒரு 2 வருஷமாக தெரியும். அவங்க கூட பழகுனதுலேருந்து இப்போது எங்களுடைய மாற்றம்லாம் கொஞ்சம் மாறுது. Because of the enormous amount of advocacy work done by human rights organizations and sexuality rights organizations and public sensitization work that has been done by the media, that has brought the issue out of the closet. Highlights this issue, you have proper discussions, you have debates on it, articles written about it. When these are constantly coming out in the media, at some level, parents and families will come to deal with it. நான் கூட ஒரு காலத்தில் வந்து பயப்படுவாங்கள பார்த்தாலே, பயம்னா பயம், அப்படி பயம். இன்றைக்கி அவங்க கூட உட்காந்து நான் பேசுகிறேன்னும் போது அவங்கள ஒரு குடும்பமாக ஏற்றுக்கிட்டது காரணம் வந்து அவங்க பழகிறது தான். கல்கி மேடம் கூட ட்ரைனிங் போயோம். அப்புறம் இந்த சகோதரி அமைப்பு பார்த்து வேலைகள்லாம் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிருந்தது. ஃபஸ்ட்டுலாம் சௌந்தர்யானா வந்து வெறும் டான்ஸர் சௌந்தர்யா அப்படின்னா, இப்போ வந்து சௌந்தர்யானா ஒரு சகோதரி அமைப்பில் ஒரு சமூக சேவையாக இருக்கிறாங்களே அந்த சௌந்தர்யா அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய சகோதரி வந்து என்னையே மாற்றிடுச்சு. And I think that if the media
civil society, the police and judicial systems, the activist agencies, and if medicine and mental health coordinated together, a lot of ways in which they find their place in mainstream would be improved in a fantastic way. You know, it doesn't even cross your mind that she's transgender. She's really beautiful from within. She's a really nice person. She's really good. She's also articulate. She's just beautiful. I would say amazingly lovable. My hope is that other transgender people will take a cue from her. I decided my fate, I decided my body, I decided my life. I have sculpted myself into a woman with a meaningful life, a woman of substance. And so Kalki, I am Kalki.